not external integrity. External integrity is for people who do not find fault with others, who are not angry with others, who are not jealous of others, and who are prepared for the consequences. Similarly, we have often said, when you are not enlightened, do not behave like one. When you are not a Mahatma Gandhi, do not behave like one. Now, Gandhi could face British police, the bullets, everything. Nothing happened to him because he truly had no anger towards the British. Even though the British were oppressors, he never had any anger towards the British. Therefore, when he stood there before the British police, nothing would happen to him. So also for the Buddha once faced a notorious criminal called Angulimala. This fellow used to cut off people's heads, cut off their fingers, and wear them like a garland. So it so happened that the Buddha and he were coming in opposite directions. People at the sight of him would run away, or they might even faint. But the Buddha was quietly walking towards him, and Angulimala was so astonished that he could do nothing to the Buddha. Instead, he became the Buddha's disciple. But that was because the Buddha could do it because Buddha had no fear. He had no anger. He could do it. But suppose a person who's got fear or anger should do that, then Angulimala would have straight away killed him. Suppose you have no fear, you can take on a crook, a criminal, and the criminal will not harm you. But if you are full of fear and you are simply going to practice external integrity by saying, okay, welcome, it's going to be very dangerous. So external integrity can only be practiced by a person who is highly evolved, who has no self-centered interest, and who has overcome a lot of the anger and the passion within himself. He can practice external integrity, not one who's full of problems inside. Please translate. Beautiful. Traduco la prima parte, poi sulla seconda che non l'ho fermata. Allora, lui dice, quindi la domanda l'avete capita. Allora dice, una persona può esercitare la verità all'esterno, cioè dire la verità di quello che pensa, di quello che è, soltanto se è una persona senza rabbia, senza odio e senza gelosia. Perché quando invece si hanno queste cose può diventare pericoloso. Ad esempio, ha raccontato di un uomo che è andato all'università e che gli era stato alla Oneness e che gli era stato insegnato il principio che conosciamo tutti noi della inner integrity, cioè dell'integrità interiore. E allora lui ha finito dopo il corso, ha voluto estendere questo principio anche all'esterno, cioè nonostante non gli fosse stato insegnato, cioè di cominciare anche a parlare la verità. E allora è andato dal capo e gli ha detto: non mi piaci, sei corrotto, io sono corrotto, insomma tutto un dialogo. Dopodiché alla fine, diciamo, di questo dialogo il datore di lavoro l'ha cacciato via. Quindi Bhagavan dice: se non sei illuminato non comportarti come un illuminato, e cita l'esempio di Gandhi. Dice: se non hai lo stato di Gandhi non comportarti come Gandhi. Gandhi ha potuto resistere alla polizia inglese, alle lotte, diciamo, che gli ha mosso la polizia inglese, perché non aveva assolutamente nessuna rabbia nei confronti degli inglesi, aveva totalmente dissolto ogni sentimento di astio e di rabbia nei confronti degli inglesi, per cui niente gli poteva succedere. Buddha non l'ho capito. Che ai tempi di Buddha c'era un famoso criminale che tagliava le teste e ammazzava le mani alla gente, in cui tutti avevano timore, addirittura chi gli passava vicino scappava o addirittura sveniva. E invece Buddha, incrociando, gli va dritto incontro. E lui è rimasto sconvolto dal fatto che Buddha non ha ricevuto la reazione che avevano gli altri invece. E Buddha è diventato un suo discepolo, perché Buddha non aveva paura di loro, era privo di paura all'interno, e ha detto: voi se voi non siete altamente evoluti, non avete raggiunto questo livello di mancanza di paura, se incrociate un criminale vi uccide. E quindi mai comportarsi come illuminati quando non lo so. Questa è la... Yes, Bhagavan, can I move to the next question? Yes. Ok. Please. Allora, quindi la terza domanda è: mentre allora, quando ero malato, ho trovato molto difficile connettermi a te e ad Amma, nonostante abbia provato in modo molto forte.
e ho cominciato a sentire un senso di vuoto e di solitudine all'interno. Poi dopo un po' ci sono riuscito a connettermi. Quindi la mia domanda è: come faccio a connettermi meglio alla grazia in questi casi? Yes. Yes. Waiting for the noise to subside. So, in that situation or any other difficult situation, your attitude must be, suppose your arm is broken and you are in bed. So what you must do is, you must realize that all events are actually controlled by the divine, and the divine for some reason has decreed that your arm must be broken. The divine will is involved in your arm being broken. And if you flow with the divine will, you will immediately get the connection. Not only that, your arm might heal very, very quickly also. That is, you must develop the attitude where you see anything and everything, however difficult it is, as an act of the divine. The divine you could perceive in whatever way you want. If you see things, and the divine is nothing but your own higher self. If you see that your own higher self or the divine has produced that incident, then you'll find very amazing things happening. Not only will your loneliness go away, the connection will come back in a powerful way. Not only that, even the damage might be set right almost miraculously. So you must feel connected with the divine, that it's all the divine will. Please translate. Allora, lui dice non soltanto quando si è malati, ma in ogni situazione di difficoltà si può, diciamo, ritrovare la connessione. Fa l'esempio: supponiamo che uno si rompa un braccio quello che è importante è che realizzi, si renda conto che tutto ciò che accade per una volontà divina, è controllato dal divino, e quindi che anche il fatto che il braccio si sia rotto è una decisione che ha preso il divino, e lui dice divine will is involved, cioè la volontà divina è diciamo coinvolta in questo processo. Quello che bisogna fare è lasciar fluire, semplicemente osservare, e non solo vedrai che aumenta la connessione, sparisce questo senso di solitudine, ma otterrai molto più facilmente una guarigione, e non solo, ma vedrai dei veri e propri miracoli, perché svilupperai appunto questa attitudine a vedere qualunque cosa come frutto del divino. Yes, Bhagavan? Yes, next question. Yeah. Allora, ecco, questa è la domanda sui dasa. Allora, se i dasa che hanno lasciato l'ordine terranno dei corsi in futuro, questi corsi avranno potere, avranno la grazia di Amma e Bhagavan li sosterrà? If the dasas who possess the order, if they hold some forces, those forces not raise up to them. If those people who have left, if they conduct courses, those courses will not have power, and Amma Bhagavan's grace will not flow through them. Though it may take a little time for a switching off, but slowly no grace will go through them, no power will flow through them. That will come to a standstill, it will completely stop. And we are very clear that all the power, all the knowledge we are going to transfer to the oneness trainers and the blessing givers. Because as I told earlier, this is a people's movement. It is not in anybody's possession. It should not be in anybody's possession. There are no successors to me. It must go to the people. Unless I completely liberate the phenomenon, it will not operate at full power. So I must give it away to the trainers and to the blessing givers. Only then it will be very, very strong. What they are now doing is, they are trying to destroy the oneness phenomenon. By what they are talking, by their actions, they are slowly destroying the oneness phenomenon. Unless the oneness phenomenon is powerful,
we cannot achieve what we want to achieve in 2012. I do not mind they're doing anything, but then they're directly and indirectly trying to destroy the phenomenon. For example, in the Bible it is said, you may sin against the Father and the Son, but not against the Holy Spirit. The oneness phenomenon is nothing but the Holy Spirit. It has come in a very, very powerful way. And that should not be obstructed. That belongs to the people. It can't be in anybody's possession. It must be given away. And on no account should it be attacked or criticized. What they are doing is attacking the phenomenon itself. By that, they are depriving millions of people of the benefit they would be getting in terms of solving their problems, their health problems, and so many other problems, which could have been easily solved if the phenomenon is very, very strong. They are diluting it. And 2012 is the time the phenomenon is really going to explode and transform the world. That again they are destroying. That's why I'm very, very clear that I must stop the grace and the power flowing through them. I need to be stopped. Please translate. Mamma mia. Allora, If you want for some help, I will. Any difficulty, ask me for it. Yes, thank you. Allora, le persone che hanno lasciato l'ordine, allora i corsi non avranno potere e sicuramente non avranno la grazia di Amma e Bhagavan, quindi non fluirà attraverso di loro e anzi... Ci vorrà un po' di tempo perché il fenomeno in loro si spenga. Esatto. Però lui lo spegnerà. Ok. E che lui vuole che tutto il potere e la conoscenza della oneness venga data ai trainer e ai dictagiver, perché questo è un movimento delle persone e quindi deve essere liberato, e finché non l'avrà completamente liberato e reso accessibile a tutti, il potere di questo fenomeno non sarà mai al massimo. E loro quindi, riferendosi ai dati che hanno lasciato l'ordine, stanno tentando di distruggere la oneness, e questo diciamo comporta un... Stanno cercando di distruggere il fenomeno della oneness attraverso le loro parole, le loro azioni. Stanno distruggendo il fenomeno della oneness. Sia direttamente che indirettamente. E poi dice, non è una questione di rapporto tra il padre, non è come il rapporto tra un padre e i figli, qui è il rapporto tra la persona e lo Spirito Santo, Holy Spirit l'ha chiamato, e questo movimento appartiene alle persone e quindi deve essere liberato, lui continua a Lo Spirito liberare. Santo non può essere estinto. Esatto, e nel 2012 il fenomeno esploderà e trasformerà il mondo. E quello che noi abbiamo molto chiaro è che gradualmente dobbiamo stop grace, cioè fermare la grazia attraverso queste persone. Yes, Bhagavan? Yes, next question. Yes, the last question. Allora, una persona che diventa Diksha Giver, per chi diventa Diksha Giver, l'abilità nel dare il Diksha dipende dalla sua connessione con Amma e Bhagavan, cioè c'è una dipendenza? Yes. Last question. One who becomes a Diksha giver, does his ability to give Diksha depend on his connection with you, or is it totally independent? To say that it depends on a connection with me is not quite accurate, but you must have connection with the divine. If that is not there, the blessing will stop. It may not stop suddenly, but it will come to a halt very, very soon. It is not independent of its connection with the divine. The blessing is nothing but the divine flowing through you into the other person. It is nothing but grace. This grace flowing from the divine through you into him. If that connection is not there, nothing will happen. Everything will stop. That's the answer. Ok, allora, quindi non è proprio accurato dire la relazione con me, è giusto dire la relazione col divino, perché se non c'è quella connessione col divino,
la connessione finisce, magari ci può impiegare del tempo, ma prima o poi finisce. Quindi il Diksha e il Blessing non è altro che la grazia che fluisce attraverso di voi agli altri. E quindi se non c'è questa connessione non può fluire. Yes, Bhagavan, we have no more questions. Would you like to tell us something? Quindi se i dasa hanno una forte connessione personale col divino, hanno potere, come gliel'ho fatto io. Or maybe there is one more question, if possible. Okay. Vai, Fadi. Bhagavan? Yes. Yes, Bhagavan. What is coming to our mind through your answer? If the I have a big connection with the divine, I have the power to give this grace to the other people. Why the dasa they don't have it? If they have their own connection with the divine, why they don't have any more power? If they do have that connection, they would not behave the way they are behaving. The behavior shows that they have no connection. Okay. Se avessero connessione col divino, non si comporterebbero come si stanno comportando, quindi questo dimostra che non hanno connessione col divino. Yes, Bhagavan. So I just want to tell you there are about 30 people here gathered, and we are all from the south of Italy and from 3 different regions, and there are also some people, about 5 people, who have done more than 3 hours by car to come here to see you and to have your darshan. And there are also some new Diksha givers who have been initiated yesterday after your suggestion and blessing. So we would like to thank you for this Skype call, and we would like this to become more frequent in the near future. Yes. And so we would like to meditate sometime with you if possible. Oh yes. We could probably have it regularly once in a month. We could meet on Skype, and we could discuss, we could take some questions, we could meditate together. All the things we can do. I am very greatly touched that all of you have gathered here. I am very, very happy, and I am very, very grateful to you people for having come. And my only prayer is let us all work together for 2012. Allora, Bhagavan ha detto che, poi dopo vi traduciamo quello che avevo detto io, allora che ci possiamo incontrare una volta al mese, sempre attraverso Skype, e discutere e fare domande. Sono molto toccato dal fatto che siete venuti, anche dalle persone che sono venute da lontano, che io ho detto che ci sono delle persone che hanno fatto 3 ore di macchina per venire, ed è felicissimo e grato a tutti voi, e dice lavoriamo insieme per il 2012. Thank you, Bhagavan. Sorry? Can we now meditate for 3 minutes? Yes, beautiful. Yes. Later on we'll meditate for longer duration. Now only 3 minutes now. Okay. We'll start. We love you, Bhagavan. I too love you all. Love you so much.
Love you all. Love you. Namaste. Thank you, namaste. Thank you, Bhagavan. Thank you. Namaste. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.